is on in Narangan City Poll electioneering. No action against Osman for code violations, says CEC. PM urges all concerned not to take law in own hands after road accidents. Government misleading people, citing law over Khaleda Zia's treatment abroad, says BNP. Assalamu alaikum. This is Afranjum welcoming you all to Evening News. You have just heard the headlines. Now let's move on to the details. Electioneering in the Narangan city polls has heated up as the two major mayor hopefuls have accused each other of foiling the peaceful election atmosphere. Ruling Awami League nominee Selina Hayat Ivy alleged that her rival Taimur Alam Khandokar, an independent candidate, was making baseless allegations about the polls atmosphere with a view to foil the atmosphere. Taimur, on the other hand, complained that the law enforcers were harassing his campaigners and threatening voters. Meanwhile, the Chief Election Commissioner said there is no issue of taking legal action against local MP Shamim Osman despite his violation of Electoral Code of Conduct for holding the press conference ahead of the city polls on 16 January. গ্রেপ্তার যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে নেতাকর্মীদের মধ্যে ইউনিটি ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে পক্ষান্তরে সরকারি প্রার্থীর মধ্যে হতাশা এবং এই হতাশা থেকেই এখন পুলিশি নির্যাতনটা বৃদ্ধি পাইছে অভিযোগ আমিও পেয়েছি যে টাকার ছড়াছড়ি হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আমি আরও তো নির্বাচন করেছি আমার তরফ থেকে কখনো এরকম কোনো কিছু ছিল না সুতরাং যদি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শহরকে পরিবেশ ঠিক রাখার জন্য কোনো মাদকাসক্তিকে ধরে মাদক বিক্রেতাকে ধরে টেরোরিস্ট কাউকে যদি ধরে অথবা আপনি মনে করেন এখন কিশোর গ্যাংদের যদি ধরে সেটা যদি করে থাকে তাহলে সঠিক কাজ করেছে আমি বিশ্বাস করি যে নির্বাচনে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না ওটা সংসদ সদস্য বিষয়ে করতে পারবেন না উনি আচরণবিধি ভঙ্গ করতে পারবেন না উনি যদি না নোটিশ করেনি এখনো কারণ উনি বলেছেন শুধু এরপরে তো বাস্তবে উনি তো মাঠে নামেন নাই আচরণবিধি লঙ্ঘন যে পরে কিন্তু একবারে তাকে নোটিশ করে বা শাস্তির আওতায় নিতে হবে এমন আচরণবিধি লঙ্ঘন করেন নাই Prime Minister Sheikh Hasina has asked all concerned not to take law in own hands after road accidents, calling for maintaining traffic rules to check the road mishaps. She said this while virtually opening the 4 uplift schemes in the morning. The law enforcement agencies would look into the matter and find out who is responsible for the mishap and take necessary legal action, she said. Referring to the incidents of the lynching drivers to death by pedestrians, the Premier said getting fear of being lynched, the drivers tried to flee the scene by rough driving after ramming into a person, resulting in his tragic death. প্রায় ছাত্ররা মারা যায় কিন্তু অধিকাংশ দেখা যায় কানে হাতে মোবাইল ফোন নিয়ে কথা বলতে বলতে চলছে অথবা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটা শুরু করেছে কিছু হলেই মানে ড্রাইভারকে ধরে পিটাবেন গাড়িতে আগুন দেবেন গাড়ি পোড়াবেন এটা কিন্তু ঠিক না আইন কেউ হাতে তুলে নেবেন না পথচারীদের উদ্দেশ্যে এটুকু বলবো ট্রাফিক রুলস সম্পর্কে সবার জ্ঞান থাকা দরকার এবং সেটা মেনে চলা দরকার প্রত্যেকটা স্কুল কলেজে ট্রাফিক রুলস সম্পর্কে একেবারে ছোট্টবেলা থেকে শিক্ষা দেওয়া উচিত কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ব্যবস্থা নিতে হবে হেল্পারকে দিয়ে গাড়ি চালানো যার কোনো দক্ষতাই নাই তাকে দিয়ে চালানোটা ঠিক না এটা খুব অন্যায় কাজ এই ড্রাইভারদের ড্রাইভিং ট্রেনিংটা এর উপর গুরুত্ব দিয়েছি সেই ট্রেনিংটা একান্তভাবে দরকার BNP leaders have said the ruling regime is misleading people by citing the law for not sending critically ill Begum Khaleda Zia abroad for medical treatment. At a rally in Chatpur in the afternoon, BNP Standing Committee member Dr. Khandokar Musharraf Hossain has said the 3-time former premier is being imprisoned on fabricated charges to remove her from the country's politics. The BNP leader also alleged the government has killed democracy in the country. He also claimed it is now internationally recognized that there is no rule of law and human rights in Bangladesh. At a rally in Chattogram, BNP senior leader Amir Khosru Mahmood Choudhury has said the government wants to foil the BNP rallies through imposing restrictions in the name of controlling the coronavirus. সরকার আইনের কথা বলে
এটা কিন্তু জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। এই বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার ব্যাপারে আইন নয়, সরকারি বাধা। যদি সেই যে শর্তটি উঠিয়ে নেওয়া হয়, এটা এক্সিকিউটিভ অর্ডারকে সংশোধন করে সম্ভব। আর দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে যে মামলায়, যে একটি বানোয়াট মামলায় এবং ফরমাইশি রায়ে তাকে সাজা দেওয়া হয়েছে। Addressing a program in Kushtia today, Awami League Joint General Secretary Mahbub ul Alam Hanif has said the government has announced restrictions to show the spread of new Omicron variant in the country, not to halt BNP's rallies. বাংলাদেশের যেহেতু করোনা বাড়ছে, প্রতিদিন এই সংখ্যাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এখন সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই ওমিক্রন, এই করোনা মহামারী থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার জন্য। এখানে বিএনপির সভা সমাবেশের সঙ্গে কি সম্পর্ক? যদি কোনো দল মনে করেন যে না, তারা যাবেন না, তারা নির্বাচন কমিশন গঠন করার ক্ষেত্রে তারা সহায়তা করবেন না, কিন্তু এটার জন্য যে নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া থেমে যাবে, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। The FBCCI, the top trade organization in Bangladesh, has called on the government not to impose another lockdown despite the new spike in COVID cases. Coronavirus cases are on the rise again, and it is creating anxiety about another lockdown in the business sector, said FBCCI President Joshim Uddin at a DRU event today. He said no country in the world is imposing a lockdown. This is because lockdowns harm business. A Cox's Bazaar court will announce the verdict in the murder case of retired Army Major Sinha Rashid Khan on 31st January. The court scheduled the date today after the prosecution and the defense ended in their arguments. Sinha was shot dead at a checkpoint on Cox's Bazaar Teknaf Marine Drive on the night of 31st July 2020. A total of 15 people were indicted in the case. International news. Many of Afghanistan's growing number of destitute people are making desperate decisions as their nation spirals into poverty, with some even taking the drastic measure of selling their vital organs. In the western province of Herat, people in dire need of money have taken to risking by their lives by selling their kidneys. Urologists and kidney transplant surgeons say with the mutual consent of a kidney donor and buyer, a complete kidney transplant operation costs around $6,000 to $8,000. Many of the people are selling their kidneys who are most vulnerable, struggling to feed their families. Cricket. Bangladesh under-19 cricket team won the lone official warm-up game of the Icc Cricket World Cup. The defending champions of the tournament registered a 155 runs victory against Zimbabwe at Bazaar. Winning the toss, Bangladesh opted to bat first and scored a decent total of 277. In reply, Zimbabweans didn't start on a solid ground. They were eventually bowled out for 110 runs. Before ending, let's have a look on the headlines once again. Heat is on in Narangan's city poll electioneering. No action against Osman for code violations, said CEC. PM urges all concerned not to take law in own hands after road accidents. Government misleading people, citing law over Khaleda Zia's treatment abroad, says BNP. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for update over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondhar Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.